Good afternoon, everyone. I extend my thanks to the coordinator, the organizers, and the warm welcome from the team. And I have a long presentation, but I don't know. After listening to Professor Rajan, every time he sort of bounds with a lot of things like data and your own thing. You might have got a good time. In some sense, I'm not adding much. Probably I'm trying to get a sort of a perspective, maybe more than a context. He has said, he has gone even some of the more sort of a more discussion that I would otherwise would have been pitching into. So I would like to basically put a broader perspective to identify the entire larger tradition about trajectory of development that Kerala experienced over the last 3-4 decades, linking that into a mass education, and then maybe in a sense bringing one step back, what facilitated Kerala to take the advantage in the mass migration and remittance-led growth. So I am trying to take this little one step backward to consider maybe a state that done something in the mass education. So I'll try to skip some other things again due to the paucity of time. And again, broadly, to set a context, Kerala's development has been looked from multiple perspectives. Insiders see it as a kind of some random kind of a pattern, whereas the larger international audience see it as a kind of a model or something. They have celebrated that unique pattern of development, low economic growth or high human and social development in a very particular way. And whether it's a model or not, I still to the minimal point is that there has been some pattern that was not kind of common with other regions within the country, or even some of the other countries largely portrayed in the development literature. And this is something, again, a long-term trend. This is the long-term trend in the state income. Maybe I put up a red mark in the middle. Broadly, the literature identify the first, the previous thing, the beginning part as a low growth phase, and the other one starting from 87, 88 onwards, something as a high growth phase. And we also have something more detailed on what how you can categorize these two growth phases. Maybe broadly, the low growth phase is again associated with the very low, a kind of economic growth and high social or human development. Whereas in the higher growth phase, maybe the second last column as it indicates, where we have higher growth rate and higher human development. And okay, one of the main point what I wanted to try to communicate is that okay, we in fact we can connect these two distinct but a very, very closely related growth phase in particular way. For instance, the larger literature, if we connect some of the larger stories, what Professor Rajan sir has been explaining it, there is quite a bit focus, quite a bit explain the larger trend. In the initial phase, we have a state with its given social, political, and historical context. State has prioritized the social sector, and throughout the period, state has been spending or investing quite a bit on the social sector. At some point, even at the cost of promoting economic growth. So that has paid back, and that way we created a huge, very rich human capital base in the state and a high social development that later sort of gave a kind of a bonus, or maybe perhaps as sir explained, the new opportunity that came through the West Asian development, post oil boom development, and the large scale international migration, remittances. That's other story that, and this is a major story. My interest is to connect what facilitated this kind of, along with the opportunity, what helped Keralites to take advantage of that opportunity. This is something okay, throughout the early period, if we take this as a low growth phase and high growth phase, in both phases, we see that in the earlier phase, government continue spending very higher share of its total expenditure in the social sector. And within that, we find again education constituted major sector, major component, major share in the total social sector spending.
within that again we have like total education, total health within the social sector. Education can, throughout the period remain on a higher end. And again, obviously, early phase we focus more on the mass education, elementary education, primary education, that level, and over the time, like we broadly like move to the higher education. And the other thing is that like okay, over time, yeah, the share in education or the focus of public education gradually declined. On a parallel note, like we have a sort of a gradual entry of private sector, or this is like just to show that like how gradually the private unaided sector, like especially in the education sector, school education, how it gradually emerged. And as an immediate response is to show that okay, there have been a kind of a steady growth in education. Again, given though like a kind of like some kind of a mismatch, we'll see okay, like that is reflected in terms of the job seekers and their educational status. Initially, it was a low educated people seeking job, and gradually you have more higher, like more kind of unemployment among the graduate or highly educated people, or yeah. It again has a lot of implication on the larger pattern of transition, like how it has like affected the employment pattern, like how it has affected the larger pattern of urbanization in it, and the kind of preferences toward a particular kind of a job, like and again it has gone to like it has its own direct impact on the migration preferences, destination, and the kind of impact on that has come from the remittance also. And to see that again, this is like to show that like a heavy sort of like outflow of like a migrant from Kerala, and again stock of immigrants in Gulf, particularly we almost dominate in the among Kerala's dominate in the Gulf. And this is another interesting estimate to show that like generally remittance is not part of the official estimate of the state income. But if we add that also along with the part of the state like state income, and we have a modified state income, this would be the kind of a strength to show that okay. So this is my larger kind of a framework that I wanted to explain it. Like if we start from the first left corner, like bottom, we had this mass education or like school education, at least in the early phase, focusing on it. That has led to a kind of a change in the occupation. Maybe like to start with, people started prioritizing, they were not being absorbed in the domestic economy. And then we had this like opportunity that has opened through the Gulf migration that lead to kind of inflow of remittances. Broadly that feed into the local economy, and that promote like economic growth in the state. So this is the first level of like a trajectory, and then what I'm trying to say is that this is not getting into any circle. Like so, the moment you get into a particular kind of education, you are not repeating the same cycle. Rather, you're going to a spiral flow. Like so, this level has created another level of education. That education is more professional, more higher, or maybe the quality or like preferences also changes into a new direction. Naturally, as an improvement, as a reflection of the higher education and professional education, your like priorities in migration and your priorities in remittance or its impact on the local economy also kind of changes. So this entire process of Kerala's development, I would like to see it as a kind of triggering from the education. Essentially, state invests in public education and mass education that gradually sort of like shape the nature of the development and the kind of a transition in terms of employment, in terms of other larger social processes. And okay, it's like yeah, this is again like for instance like so I've been like giving numbers like this is like a Kerala migration survey, like Rajan sir's own survey have been like just to give a summary. And again, there is a systematic improvement in the like a status of education, qualification of education, so that like there is a change in the direction of the migrants, especially international migration also over the years. Okay.
Okay, this is one of the other thing like what I wanted to mention, that the system, at one level we invest in education, state sort of have a strategy to promote social sector, invest more on public health, invest more on public education, and gradually state withdraw from all these kind of activity, gradually again private take over that. We didn't say that okay, like gradual withdrawal of government as a big problem, rather we had a kind of a alternative source of revenue or sort of way, remittance basically like help us to sort of complement that kind of a gradual decline in the public spending, or maybe the growth of private investment in education and health was rather smooth like compared to some of the early period. And this has structurally it has sort of changed the economy, or maybe I would say like to start with, like in the early phases we were depending on primarily on the primary sector, agriculture, mining, allied, all those kind of primary activities for both income and employment. But in terms of income, we like sort of almost in a very quick manner, we declined the productivity or the contribution of primary sector, but it continued for a while in terms of employment. Like so, still like there are a lot of disguised unemployment, or maybe like too much like people still we depend on agriculture or primary sector for employment. So in terms of the other contribution, maybe like the other three sectors, gradually there have been a kind of a structural transformation. The importance of primary sector has gone. Okay. Okay, this is like another set of like thing, like what I like wanted to again remind is that there are a lot of implications. Like, okay, so who is going to be the winners and gainers in this transition? Okay, those who have access to private remittances, or those who have already got the advantage or those kind of like gain from the international migration, or those kind of a new set of opportunity, they may be like in a way there will be a kind of a neutralization. On the other side, there are communities or there are particular groups or region, they are not part of the larger model, or even certain region, like for instance, if we take the Malabar as a region, the participation in the international migration or the larger model of remittance-led model, like a development, is very active. But on the other side, like the way they're catching up with the larger model, or the kind of like inherent characters that basically like ensure or maybe lead to certain kind of slippages into it. And the other thing again, like sir was also referring to some of those things, like historically the three regions within the state, how did they evolve in terms of their economy? Like for instance, if we take some of the interesting work, like the promotion of education or the basic services like education or health or those things in greater Travancore, Cochin, and the rest, maybe like if we take the Malabar, it took quite some time. For instance, administratively, though the granting of private ownership for like property ownership, that was taken place early in the Travancore region. That has made sort of a compulsion that at least some people have to emerge as people who are expert in the land documents, or they should be able to like handle those kind of new opportunities. So sort of classes emerge as those who can handle those like a patta document and all. So that way that like a proliferated like mass education in the southern part of the Kerala compared to like a Malabar region very early. And the other thing is like the mobility in margin, like for instance, like the migration or the remittance access from the group from within the state, from the marginalized group, like say like the Dalit group or Adivasi groups or fisher folk or any kind of a vulnerable social or economic group. Their participation still remain as a very minimal, or for instance, like from the coast, there are a lot of migrants, but they go for a very short term. For whatever reason, they transition, like or through the transition through emigration or remittance is very minimal compared to the rest of the state. And
Yeah, the other thing is to see, like, for instance, if we take Malappuram as one of the core, like, a key district within Malabar region, and I try to see that try to locate Malappuram as a lower end case of the larger Kerala model of development, or the larger remittance-led, or like the migration-led development in the state. So there's been a lag. Like, initially they started with, like, sir was explaining about the literacy rate within the state, within the community, or maybe like it's more largely driven by those community element. Again, broadly, if we take this total literacy, there have been, like, they started with very low, and then soon, or like it showed the greater dynamics, and it soon caught with the national, like, larger trend in the state. So now, like, Malabar region is showing greater dynamics, and instead of like shortage of like a demand, and now we have excess demand for all kinds of things. Like, this is again to start with as the miniature of the larger story what I was trying to portray. We have started, like, for instance, the growth of like unaided private schools in Malappuram district started very, very late compared to like the rest of the state. So that way we find that we can track there's been some kind of a lag in. And again, of late now, if we take even now, like, remittance continue to play a major role in it. Like, for instance, although enrollment, like, be at a school level or at a higher education level, mostly the private-led, financing in education is like basically met through the remittance. So compared to non-migrant families, always migrant families have a like better say, or they are the one who shaping the preferences and the new trends in the education. And again, like, if we take again regional thing, Malappuram district again continue to have the largest number of migrants. They are the like, Malappuram has the largest number of remittance receiving household in the state. And again, the other interesting thing, like, if we take the work participation rate, like the people who are above 15 and below 60, whether they are taking any particular economic activity over the as a major activity within the year, that shows like Malappuram again, both for men and women, we see kind of a lowest work participation rate. This is something like to show that though Malappuram or regions like Malappuram lead the trend in terms of sending largest number of migrants or receiving the largest number of household remittance in the state, but still the kind of a larger transition that we celebrate or we sort of find something as a more sustainable or reasonable, that we are not getting into those things. Okay, so to start with, again, we broadly identify this as a lower end case of the regional thing as a Malappuram, or maybe cases there could be other cases closer to Malappuram as a lower end case of a larger model. And the other thing is that in terms of shaping the emergence or maybe the survival of public institutions and the emergence of private institutions within educational sector, and the demand for new courses, or in terms of financing, and as sir said, most of the training institutions or the kind of a trend is primarily decided by the parents from the migrant family or the children coming from those migrant family. So we have all those things, and again, I will stop here. I don't. It's already quite late. I don't think it works anyway. We'll open to another level. Yeah, I'll stop here. If there is anything to be clarified, I'll be happy to take it. Okay, thank you. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ റീസ്ട്രക്ചറിന് ശേഷം നീതി ആയോഗ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ആസ്പിറേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നിങ്ങൾ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ബാക്ക്വേർഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, അതിലേക്ക് ഒരു ഹ്യൂജ് വലിയൊരു ചങ്ക് മണി പമ്പ് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് ബേസിക്കലി ആ സ്റ്റേറ്റിൽ ആവറേജ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഓൺ പാർ ആക്കി വരുന്നത് വരെ അതിലേക്ക് മണി പമ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ട്രജക്ടറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബേസിക്കലി. പിന്നെ അതിനുശേഷം വന്ന ലോക്കലൈസിങ് SDGs സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോള് പഞ്ചായത്ത് ലെവലൊക്കെ ലോക്കലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് വന്നിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊരു സാധനം ആസ്പിറേഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബ്ലോക്കും പിന്നെയും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആസ്പിറേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് സമാനമായിട്ട് ബ്ലോക്ക് ലെവലിൽ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും, അതിൽ കേരളത്തിൽ വയനാട് അധികം വന്നിട്ടില്ല, കാരണം സ്റ്റേറ്റ് ആവറേജ് നോക്കുമ്പോൾ ഓൺ പാർ, അല്ലെങ്കിൽ ദ ഗ്യാപ്പ് വാസ് വെരി മിനിമൽ കേരളത്തിൽ. പക്ഷേ മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ ആസ്പിറേഷണൽ ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത്.
അതിൽ വേറൊരു സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ നേച്ചർ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി ലെവലിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ താലൂക്ക് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസർ ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു MLAക്ക് വെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക്കലി ഇത് യു ഹാവ് എ വോട്ട് ബേസ് ലൈക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് മൊത്തമായിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ വയനാട് അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒക്കെ അതിലൊരു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിലൊക്കെ കുറച്ച് പരിമിതികൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ കേരളത്തിൽ ജനറലി കേരളത്തിൽ ഇത് വരാൻ കാരണം ആസ്പിറേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് വയനാട് വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ലാർജ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ട്രൈബ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ട്രൈബ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ട്രൈബ്സ് സ്റ്റിൽ ദേ ആർ ഡൂയിങ് ബെറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അവരുടെ റിലേറ്റീവ് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് കേരളത്തിനകത്തുള്ള മറ്റു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ റിലേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മാർജിനാലിറ്റി നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അതിലും ഓക്കെ പിന്നെ ദളിത്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പിന്നെ സോഷ്യലി വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി വരുന്നതിൽ ഇത് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഈ മാർജിനാലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിഡക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. മേ ബി അതർ സൈഡ് നിങ്ങളൊരു ലൈക്ക് നമ്മൾ ആവറേജ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകൾ മോശമായാലും ബേസിക്കലി മൈ പെർഫോമൻസ് ക്യാൻ ബി സോർട്ട് ഓഫ് ഓക്കെ, അത് എൻ്റെ മോശം പെർഫോമൻസ് അത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ വരാം. അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ കൂടി ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആസ്പിറേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് വന്നതിന് ശേഷം എന്താണ് പ്രോജക്റ്റ് ത്രൂ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രസ് അല്ല ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, മറിച്ച് ഓവറോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പിന്നെ ട്രാൻസിഷനാണ് വന്നുള്ളത്. അതെ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ചെയ്ത സാധനമല്ല. ഞാനൊരു ബ്രോഡ്ലി കേരളത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് ഉണ്ടാകും ലൈക്ക് ഈവൻ 11 തന്നെ സെൻസസിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ 2001 2011 സെൻസസ് ഓൾമോസ്റ്റ് അർബനൈസേഷൻ ലെവലിൽ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആണ്. ഒന്നുകൂടി മൈന്യൂട്ടായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിഡക്ഷനാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സെൻസസ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ലൈക്ക് എനി ഡേ സെൻസസ് ഫിഗേഴ്സ് ആർ ബെറ്റർ ദാൻ എനി അതർ സോഴ്സ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ഈ 2 ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഫേസിൽ ലോ ഗ്രോത്ത് ഫേസിലുണ്ടായിരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രേഷൻ റെമിറ്റൻസ് പാറ്റേൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഗ്രോത്ത് ഫേസിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെമിറ്റൻസ് പാറ്റേൺ, അതാണ് പ്രൈമറിലി മാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹലോ സർ. ഓക്കെ സാർ, ഞാൻ ഈ വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് കണ്ടു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ മലപ്പുറത്തിന് നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ആണല്ലോ ഉള്ളത്, ഫീമെയിൽ വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. പക്ഷെ നമുക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ട്. അതിലെ പാരഡോക്സിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ബൈ ദ വേ താങ്ക്സ്. ലൈക്ക് ഷീസ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കോളറാണ്. ലൈക്ക് എന്നെ തോട്ട് ഓക്കെ ഹാപ്പി ടു സി നമ്മൾ ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് എഡ്യൂക്കേഷന് പല റോളുകളുണ്ടല്ലോ. അതിൽ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ എംപവർമെൻറ്റ് റോള്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു മോറൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു എത്തിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് റോൾ, അങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ പല റോളുകളും എഡ്യൂക്കേഷനെ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു റോളാണ് എംപ്ലോയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺവേർട്ടഡ്, ലൈക്ക് യു ഷുഡ് ബി എംപ്ലോയബിൾ. ലൈക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോലി കിട്ടാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സായിട്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അത് അംഗീകരിക്കുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷനിൽ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ലൈക്ക് മറ്റ് പല സാധനങ്ങൾ, ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് പിന്നെ പ്രൊഫസർ അമത്യാസനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആസ് ഫ്രീഡം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ മറ്റ് ഒരു കമ്മോഡിറ്റി കിട്ടുന്നത് പോലെയല്ല, നമ്മളൊരു കാറ് മേടിക്കുന്നത് പോലെയല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോള് കാരണം ആസ് സച്ച് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആകുക എന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കുന്നത്, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജോക്ക്, ഒരു സിനിമ കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എൻ്റെ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു മോണിറ്ററി വാല്യൂ അല്ല. അങ്ങനെ പക്ഷേ അതേസമയം അതിനെ പിന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതിലേക്കുള്ള ഒരു എംപവർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു റോളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓക്കെ കേരളത്തിലെ
നേരിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അതും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേയുടെ NSSOയുടെ ഡേറ്റ വെച്ച് നോക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷനും ഒരു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു തിയറി ഉണ്ട്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവലി ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എംപവർമെൻറ്റ് ഓഫ് വിമൻ എന്നുള്ള അതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലീക്കേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ജെൻഡർ റിലേഷൻസ് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫീമെയിൽ ലിറ്ററസി റേറ്റ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഫീമെയിൽ എൻറോൾമെൻറ്റ് വളരെ ലൈക്ക് മെയിൽസിനേക്കാളും കൂടുതലാണെന്ന്. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അവരുടെ ഒരു ഫോർ വാട്ട് എവർ റീസൺ ലൈക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയുക, ഒന്ന് അവരുടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോറിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അവർ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവർ വരാത്തിടത്തോളം കാലം ദർ ബി സം ഗ്യാപ്പ്. അതിൽ എല്ലാ ആളുകളും വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു വാശിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പിന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ള വാശിയോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ സി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു, ഇറ്റ്സ് യുവർ ടേൺ ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് വെദർ യു വാണ്ടഡ് ടു വർക്ക് ഓർ നോട്ട്. If you wanted to work and then you should be able to work. You should have the opportunity. That's the minimal agreement so far we have it. We can't compel people to work and okay, you have studied engineering, okay, but it's up to you whether you wanted to sit at home and you do nothing. നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ 45 മിനിറ്റ് വൈകിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഫർദർ ഡിസ്കഷൻസ് നമ്മൾ ലഞ്ച് ടേബിൾ വെച്ച് നടത്തുന്നതായിരിക്കും. സോറി കേട്ടില്ല. ചില ജോലികൾക്ക് പോകും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൾഫ് വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പർട്ടിക്കുലർ സോഷ്യൽ കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ഭർത്താവ് പിന്നെ ഗൾഫിൽ പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അവർ ടീച്ചറാണെങ്കിൽ അവർ ജോലി ചിലപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഓർഗനൈസ് സെക്ടറിലാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ജോലിയിലാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. പക്ഷേ അവർ അവർ വല്ല സെയിൽസ് ഗേളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറായിട്ടുള്ള ജോലിയാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ഇല്ല. അപ്പോൾ ആശാ വർക്കർ, NREGS അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചും കൂടി ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലി വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകളിലൊക്കെ അവർ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആളുകൾ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കുടുംബശ്രീയുടെ ഒക്കെ പഠനങ്ങളിൽ, പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത പഠനങ്ങളിൽ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ്, അത് ഗ്രാജുവലി ചില നമുക്ക് പ്രിഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില ജോലികൾ വി സോർട്ട് ഓഫ് പ്രൊമോട്ട് ദാറ്റ് ഓക്കെ ദർ ഇസ് നോ ബ്രേക്ക്. But other thing like okay, we don't encourage that much compared to other job. Okay.